In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Recognizing people of goodwill. Dapat talang kilalanan din taong maya papilubluban. Kapalyaring etala kayabe aldoldo, etala kalupa uniforme, etala ka organisasyon. Paneng kaya liwala kapaniwalan kay kasalpantayanan. Yan ang sabihan kalaban tala. We have to recognize many families, groups, organization of people of goodwill. Dakal po tao kay katam lagpus kay katam abot mayap la pilubluban. Pamilya, dakal po kilala, mangayap pa pamilya, organisasyon, sasawp ka rin aliwa, ila mismo, midake-dake lang pondo para makasawp ka rin aliwa, miyaliwang grupo. Nga naping esos, yung lababawalan. Do not prevent them. Uli mong etala kayabe, patok na kang tala kayang gagawan ng mayap. For whoever is not against us is with us. Wapi naman. Sana we have the humility to accept. Anakupen, nobody has monopoly when it comes to goodness. Ala na pong miki monopolya nung nino'y darapat mayap. Siguro keng gasolina, di taklamo rin pwedeng magtindang gasolina, ting monopol ng bagya. O keng kuryente, kaya sa Angeles, naman pwedeng kumang kuryente ba't Tarlac, naman pwedeng kumang kuryente ba't you have to accept the electrical supply from Angeles Electric, may laram sa Fernando, may lalaman under Pelco. Business po yan Business po yan. Karang telepono, baka hindi taklaring ating upayang mamye signal telepono kaya katamo. In a sense, they have the more or less monopoly to manage communications through our telephones. Pero, karas kayong kayapan, alang monopolya. Alang nga sasabing, ikaming gagawang kayapan, ha? O ikaming mong dapat mayap. We have no copyright to what is true and what is good. Abiya betang migugunam, magselebra kayong katutuan. Kaya kami po kayong Men of Light, kanitang minuna, ating mangutang, Father, itapong kaya kayong homily, pwede kayong gamitan kayong klasiko. Father, itang kaya kayong sharing kayong Men of Light, pwede kayong gamitan kayong Bible sharing. Pwede kayong gamitan itang sinabi yo po kayong misa yo, karang estudyante ko. Sabi mi po kayong Men of Light, di kami dibisya pa po, kanita pa. You have the right to copy. We have no copyright kayong maya pabalita. You have the right to copy. Puri mo yung kopyan, sige, basta, ikalat mo yung maya pabalita. Diyan yung nagayaman kilalanan, it's okay. Basta, mayap, yung kaya katang pilubluban, pakasaw, at ipasyag, yung maya pabalita ng Diyos. We have no monopoly or reserved rights over good works. Halimbawa, king Ebanghelyo, healing from the demoniacs. We don't have monopoly of that. Praying. Aluwa mo taong biyasang manalangin. Kasalpantayanan. Aluwa mo naman itang biyasang manalangin at maniwala kay Diyos. Social service. Yung sasaw ka rin pakakalulu. Environmental protection and others. Dakala dapat tamayap. We don't have monopoly of this. Nang kaya kasi panamdaman tamo, kita mo mong ating karapatan, dapat kayong gagawan tamo. There is more, far beyond what we can do. We share in the same mission. We need each other actually. Kailangan tayong balang metong. We need one another as we are doing good. Kailangan tamong saup-saup, kaya paman dapat mayap. Kaya tutuman po, nung ditang nalarin dapat mayap, dapat misaup-saup tamo papin. Tamo misasagsagan. Kanita kayong minunang panahon ng Kristyanismo, at isasabi, kang Pedro ko, kang Apollos ko, kang Pablo ko, kanya-kanya lang loyalty. Some people are loyal to Peter, some are for Paul, some are for Apollos. Apollos is a good preacher. Pero mayap na mo, ng Espiritu Santo, pisasan metong nalarin tao, misasagsagan para pareho lang maniwala kang Kristo. Kailangan tamo yung balang metong. Bakit? Mapapagal tamo.
Kaya pati nga po, di takta mo muagawa. Tutwata mo. Potang matwata na dapat at inang mamalit. Magrosaryo kaya katamo. Mamasa kaya katamo. Tinang mamalit sisimba kaya katamo. Tunay kulot kaya ni, masaya na ako. Ditak-ditak, lulublar ang anak. Ba? Kasanti ka balita. We get sick, sasakit tamo. Dapat at intang kapalit. Miminata mo. We can only do so much. Let us invite others to this wonderful mission. To recognize even, itang agkat mula mo, o itang paboren mula mo, itang peaceful coexistence, hindi mo po ito, sige, paboren na nakapinggawan mo. In fact, we have to recognize, kilalanan tala. We have to affirm, gusto yung gagawan do. We have to support, misawsaw tamo, and even work with people and groups of goodwill. We may not share the same religion, palyaring eta pareho reliyon. We may have the same race, eta nang para pareho lahi, or we even have our background, kaya katang kebaluan. But we recognize we share the same purpose to help, to share, and even alleviate on different purposes of goodwill. Halimbawa, buri tayo linisan ng kaya katasapa, buri tayong linisan ng kaya katang kapaligiran, buri tayong bumiya pa subayo ang kabundukan. Eta naman nagawain nung ita mo, mayap na mo, ti sasaw aliwang tao, tagasapang bato. Ating sasaw aliwang bansa, talakalahi. Pero kailangan tamo ingsaw. Mo babawalan, uli mong talakalahi, bawalan talang gawang mayap. Pasalamatan talapan po. We actually need to encourage and to unite with people of the same good ends. Our resources are limited. Kulang yung agyuta mo. Our expertise are not enough. Our reach is short. Tangan nabot. We need to get our acts together, our capacities together when we are confronting a bigger, stronger enemy. Potang tita pong mas maragula arapan na kalaban. Ngayon mo, yung maragula kalaban tamo, kakaluluan, danop, kasakitan kayong biye, sakit kayong gobid, mga ragula pong problemang kalaban din, dapat saup-saup tamo. Dapat abe-abe tamo. At ipumeto nga image kanita pang seminarista ko anay kasanting. Wari po rin mga malatingasan, kakanandoreng maragulesan. Detang mga latingasan, kakanandoreng maragulesan. O nagketang picture ay ikit ko, itang maragulesan, anay kaya bang kakananoreng mga latingasan, misasan metong lareng mga latingasan. Bala mo, may gilang maragulesan, kakananday maragulesan. Small fish gathered together to fight against the big fish. Neng kay kailangan tayo ito. Yung mga latita mo, tayag yun nung akong dili. Pero nung miyabe-yabeta mo, misaup-saup tamo, tamo kanya-kanya, lalo tayang ayarapan, solusyonan, ing mas maragula problema. Nung ako mong dili, nung ikata nga dua, nung ikata mo mga alo, taya agyo. Anyapin po, networking, collaboration, tapping each other's capabilities and resources in order to achieve a common purpose for a higher level of collaboration, coalition, partnership for a common cause. Kailangan tala po din. Yan po milabasan na pandemya. Ano po kasanting meto nga grupo, yung title na Love Your Neighbor. Bali po na ano lang grupo rin miyabe-yabe, deng Islam, deng Judaism, deng Israelites, deng Hudyo, at deng Kristiyano. Na ano po yung pamisan metong daring nga lo, wari na kayo milalaban na rin deng Islam ang poreng Kristiyano, o kaya rin Islam ang poreng Hudyo, kaya rin Hudyo ang poreng Kristiyano. Pero ngayon po, milabas at po metong nga grupo, Love Your Neighbor. Pero lahat po gawada against, we work together against COVID-19. All the children of Abraham, faith leaders from Christianity, Judaism, and Islam support the government efforts to control coronavirus. Young men and women of faith supply their digital know-how to build good communication during this crisis.
They have discussions are taking place in these three regions how they can collaborate charity initiatives. Nung mga nanood so pandeng mga kailangan, aliwa mo deng masakit. Wari kayong parokya tamo, aranasan tamo naman ini. Yan tang kasilan-silana na ning COVID. Tamo man milwal kayong baryo tamo, maka-lockdown tamo. Taman milabas kayong Clark, makasaraing Clark. Pilang bulan ita, may kiyaduangan taging kaya katang barangay. Tinanggap tang dakalasaw, karang miyaluwang grupo. Talamang kilala rin dakal. Padalalang abiyas, dilata, pamangan, suporta. Itamo man, misaub-saub tamo. Ninuman kaya katamo kete. Kayang baryo tamo. Kayang bisitas. Karang barangay officials and workers. Abi-abi tamong megrepak at pepa distribute tapo karang tao. Misa na di kanong mengutang diden na deng abiyas, dilata, pamangan. Nga nakanunitan tatanggap. Pati puwi kami, dena nyo, nakaiman po katoliko. Kaya ba't sabi na po kan mami, puwatang karas kayong makanyan. Nang ang pisabyan ng kasalpantayanan. Daranop tangan, mangailangan tangan, saup-saup tangan. Iting mayap tang balita. Kilalanan tala rin taong mayap papilubluban. Makiabe takarela, makipag-obra takarela. Kilalanan tala at suportan tala. Uling kalaban tamo mas mga ragulla. King kasakitan, kimbieta mo. We need each other. And because of this, we really work as the family and children of God. Mayap, bengi po kaya katangan, kilagyon, ng igpapaninganak, ng banal na Espiritu. Amen.